кстати. Long Notch is Где-то. well stocked, as you asked. And our scouts are watching for more frost claws. Our numbers rise. 3 more hunters have passed their trials. But our purpose was to take back the mountain. Now what? Stay prepared. Sharpen your spears. Should we not return, defending the cut falls to you. If our chieftain agrees with this course. Sounds like good advice, but let's hope it doesn't come to that. Chieftain? The weight of command is no small burden. I can see that. I take it you haven't spoken to Araya yet? Why should I? This is what she wanted, to return to Thunder's drum. It is her only care. So I should have known she would find a way to push aside my spear. After the Karja took my sister, not all of her came back. What happened to Araya when she was a captive of the Karja? As a shaman, she's adept with machines. Tracking them, stunning them. The Karja used her to capture them for the Sun Ring, where they were unleashed upon the innocent. They made her part of their blood sport. The shame she suffered beneath their pitiless sun. She survived. She endured. Endured by reminding herself of the spirit, her purpose. And now that's all she has. Tell me what happened to the first expedition. Rhea led the way to the summit, but it was blocked by a great door. Some kind of cauldron, new metal. We tried to break through, but it was unflinching. We were exhausted. No way forward and machines behind. I made the call to push back. It cost us greatly. But to remain would have cost us everything. I had hoped to never subject Araya to that again. What do you think is beyond that door? I do not know. That expanse of metal, that dead hum. Nothing sacred belongs there. Machines and death, that's what the mountain holds. Death for us or for the daemon. And if we do find the spirit? Then perhaps we should put it out of its misery. For what it's worth, I'm glad you're coming with me. Someone has to keep Araya safe. А то есть в меня ты не веришь, да? А что вы шушукаетесь? Так. Ни с кем больше поговорить нельзя. Гилдрон тут нервничает. Ну блин, давайте. Если там дверь, которую они не смогли открыть, мы смогем. Мы постоянно открываем двери, которые никто не может открыть больше. Это стена. Она... Это не просто лед, это... построенная, наверное, нашими людьми, предтечами, которые... Здравствуйте. I wish you luck on the mountain. О, ну тут привет. Элой, this is it. My chance to reunite with the spirit, and perhaps to reunite her with the blue light. It's not a chance I would have had alone. I needed an outsider. Someone ignorant of our ways, but... No, not ignorant. Are you trying to thank me, Araya? Yes, of course. That's what you do. Untangle knots. Create possibilities. Thank you for making this pilgrimage possible.
I only wish it had not been necessary to humiliate Aratak. Угу. Да, мне тоже жалко, кстати, это. You were wise to let him come. He's earned the right. Stubborn as stone, but he's had to be. The war demanded it. And so have I. Aratak told me you were a captive of the Karja for a long time. It sounded bad. For Aratak, it all comes back to that. He thinks the Karja changed me. They did not. They merely sharpened my focus. When all else is lost, you think about what's truly important. The spirit. The blue light. The beyond. And my brother, too. Every time I felt the chill northern wind, I thought of him. Worried for him. What did the war do to Aratak? He cut away everything, until only his true self remained. Unyielding ice. No Banuk has more sheer will. He fought the Karja for 1,000 freezing nights, yet always rallied his hunters at sunrise. It is said he endured 23 wounds in those years. His hunters counted them. He never complains of one. Instead, he complains that life with me is harder. He's right. What have I ever given him but struggle? What are we gonna find up there, Rhea? Ruins. Machines. And a door, like that of a cauldron. I have faith that you can find a way through it, Eloi. For beyond it lies the spirit. I know I can find her there. Though I do not doubt that Damon has tried to hide the way. Now that I'm chieftain of the Werak, I don't suppose I can order you to tell me about silence? Aratak would never have presumed to grasp for a secret of the Conclave. But you are not Aratak, and if you have dealt with Silence, your need is well apparent. Silence came to Ban-Ur from the distant north, a young shaman of the Owl's Watch. A remote Werak that rarely comes south to parley. Silence was a shaman. He was. Or at least, when we sent runners to ask the Owl's Watch, they said he was. His knowledge of the machines was beyond compare, and he was hungry to trade what he knew to the rest of us. It didn't take him long to gain the trust of the Conclave, and eventually, an invitation to attend. What about you? Did you trust him? No. But he impressed me. He carried himself with poise and authority. I wanted to learn from him, but that was not to be. He was granted knowledge of our most sacred meeting place, the frozen caves of the Malmstrom, a month's march from Ban-Ur. He met with us there, as is custom at high winter. But when we next returned, the caves had been looted. Relics of the old world stolen. Holes cut in ice and metal. Yeah, that'd be Silence, all right. He vanished with the spoils. We sent our best trackers after him. None returned. And when we checked back with the Owl's Watch, those who had vouched for him were gone. As though he never existed. Some in the Conclave began to doubt he was even Banuk to begin with. And what do you think? He committed an unforgivable sacrilege. He's unscrupulous and dangerous. But also brilliant, skilled, and knowledgeable without equal. Except, perhaps, for you. Anyone else I would warn off, but you may be able to treat with him safely. Just don't lower your guard. I'll keep that in mind, Horea. Thanks. It hasn't been easy for you, Horea. Getting back to this point. It was all to hear her voice again. This time, we both will. I'd like that. Are you ready then? Once we ascend, it will be hard to turn back. Ну, видимо, да.
Finally, we ascend. How? I don't see a way up. Not up. Through. No, brother! На себе. The spirit awaits! It's not all that awaits. Smoke has been detected within the facility. This is not a drill. Please remain calm and proceed to the nearest exit. I repeat, this is not a drill. So you see, Please remain I calm too can and call upon the proceed to power of the nearest old ones. exit. Чувачка этого оставили, он только что-то расстроился. What was this place? The spirit once told me that this all used to be part of its domain. A fortress that defended humankind from terrible danger. Fortress. It looks more like a machine. Is that not fitting? Blue light often dwells in machines. Let's just hope that some remains here. Metal pillars. Tall as Benure's cliffs. I still don't like it. For later. Ты так это сказала агрессивно, я аж это. Here. Up and over. Подожди. November 21st, 2064. It's been 3 years since I was last here, and 12 since I was running the place. Just a skeleton crew left, confused about why I'm here. So am I. Anita wants me to find a way to suspend operations for a while. Maybe a long while. And I don't know why. But from the sound of her voice, it was something terrifying. I wish I could look into her eyes, ask her what the hell she's so freaked out about, but what else is new? When don't I wish I could look into her eyes again? Eloi? Were you listening for something? There are memories here. Messages left by the old ones. And you can hear them. Ну, I envy you. What did they say? I'm not sure yet, alright. воздух. Это экскаватор. Так, ну мне, наверное, как-то... Щит. Это стрёмно, ладно. Возвращение Кенни. Джошуа и Джина. Возвращение потерянного директора. Достойное название. Нет, отстойное название темы, еще хуже. Съемочная группа умрет со скуки. Да ладно, Джинни. Все равно это самое волнующее событие за все то время, что мы проторчали в этом адском месте. Самое волнующее, у тебя непростительно низкие стандарты. Я постараюсь извлечь из этой ситуации максимум удовольствия. Ты всегда был неравнодушен к Кенни. Что? Скажешь тоже. У него слишком большие уши, тем более, что он только на Аниту смотрел. Я хочу знать, зачем он вообще сюда приехал. Это ненормально. Он помог создать самый технически продвинутый геотермальный комплекс в истории, а потом ускакал навстречу закату. Теперь он хочет посмотреть, в каком состоянии находится этот шедевр. По мне, так это вполне нормально. Но почему именно сейчас? Он ходит, разглядывает охлаждающие остановки, задает вопросы про бирюзу. Бирюза?
Может, что-нибудь случилось? По моим данным, после последней серии микроземлетрясений у нас не было ни одного отклонения в показаниях приборов. Может, Кенни просто нравится летать в командировке за счет фара? Прошло 14 лет. Эти счета уже давным-давно заморожены. Неужели столько времени прошло? Черт, какой я старый. Не старый, просто скучный. Бирюза. Давай, Элой, давай. Прямо им дверь откроем. At least we have the drop on them. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Малышок. Господи, ты меня напугал. Все можно так делать? Ну-ну-ну. Себе оставь. You must climb higher, and our path will become clear. Надо пособирать всякое, потому что... О! Дверь открылась. Чё, кого? Pace is measured, powers is measured. О, горели. Можно, пожалуйста, пройти по себе? Стали такие, блин. Они все загородили. Good. I can use this. Тут поцелуй. Это было где-то весной 47-го, спустя примерно полгода после открытия основного комплекса. Мы отставали от графика, и новые данные указывали на то, что скоро, возможно, через считанные недели произойдет инцидент. Я был истощен, я ходил на глазах и почти ни с кем не разговаривал, только отдавал приказы. В аккумуляторном отсеке я прошел по коридору мимо Аниты. Она посмотрела на меня и нахмурилась, а потом вдруг схватила меня за руку, затащила в эту комнату и поцеловала. Это был хороший поцелуй, долгий. До сих пор помню, как она положила ладонь мне на шею, как прижала к себе, а после она взглянула на меня, улыбнулась и пошла работать дальше, не обмолвившись со мной ни словом. Я никогда не забуду тот момент, ее касание, ее молчаливую щедрость. После того, как она покинула проект, я долгие годы корил себя за то, что не смог ее удержать. Хоть как-нибудь. Всякий раз, когда мы встречались на какой-нибудь конференции, я испытывал волнение и тоску, и замешательство, все сразу. Я все надеялся, что нам надо только посидеть где-нибудь, пообщаться, и это чувство вспыхнет вновь. Только после того, как я увидел ее на сцене в 58-м, трансляции с церемонии вручения награды «Вызов разуму» в Остине, где награду вручала сама Элизабет Собак, счастливую, сияющую, состоявшуюся. До меня дошло, что я не совершил никакой ошибки, я понял. Она получила то, чего хотела. Просто она хотела не меня. Я тебя сочувствую, друг. We can make our way upwards when you're done.
Вот, когда закончу, тогда и поднимемся. Не торопите меня. Это... Что в одном месте у всех вас. Так. Туда. А вон там подъем. Или мне показалось? That's not freezing, please. Вот, идем. А, ну, в принципе, что тут подняться, что там. Разницы нет. Бежать еще 100 лет. Yes, this way. Я как бы, да, вижу, спасибо. There's an overlook above. It's not far. Он тут все еще работает, спустя столько лет вообще. Not much farther now. Строили на совесть. Догоняете, друзьяшки? Last we were here, we fought our way through there. The machines overcame us. We retreated, dropping supplies and Бегемоты. taking losses. Now we must prevail, with only 2 warriors and a shaman to protect. Eloi is no ordinary warrior. But I can hold my own. And so, we could go that way instead. There are machines up there, but also cover. We could stay hidden, at least for a while. All right, I get the options. Now follow my lead. Pipes, towers, steam, frost. What's this for? Его крас, его голова. Бегемот. Либо... Там кто? А можно всех приступить? Так, огневолки это надо. Вот это поставить. Well, they're still surprised. До нас не доберутся? Ну или доберутся? В теории... Ой, ёпта. В теории доберусь.
Это пуля. Так, подняться обратно. Есть? Well, Просто. we have survived. Where our kid did not. Все потому что что? Потому что Элой Your spirits. We soon join them. Take whatever supplies are left. Keep us alive a bit longer. берем. Let their efforts harden our hearts. Steady our aim. Look at that! Класс. А что? Ну-ка, ну-ка. Модификация от огня, это на броню, да? Чего мне надето? А, я же в своем суперкостюме. Точно. Так-то можно напялить вот на... Ах, ладно. Я хочу ходить в суперкостюм. Можно было пройти по стелсу, я так понимаю. Так веселее. Look out! More machines! Надо... Спасибо. Почему я? Вот смотри, еще 2 человека. Ты можешь кусать их. Давай не нагнетай, как бы так приколов хватает. Так, вот этот бери не смогли пройти, да? The far door was open the last time. The Daemon has closed it to us.
Then we'll find another way. Давайте. Дверь открылась. Should have brought a cart. Дверь открылась. А чё в смысле? Is this a projector? Maybe to show holograms without a focus. Let's see if I can restore power. Aratak Araya, you might see shapes drawn from light. Don't be alarmed. It'll take more than light to alarm me. Да, I'm сейчас. gonna like it here. Looking out over where my kin fell. Все закончено, я пытаюсь почитать. Так, ладно, осознаюсь. Я посмотрел записи Тоста 6 раз. Впитывая все детали, улыбку Аниты, как она хихикала над своими же шутками, и как я неуклюже передал слово бирюзе. Всякий раз, когда играла запись, у меня на секунду возникало чувство, будто я снова там, с ней, среди друзей, упиваюсь нашим успехом. Но с каждым просмотром чувство ослабевало. На 6-й раз я просто пялился на Аниту, и меня самого это здорово смущало. Но такое простительное, да? Это ведь лучший вечер в моей жизни. Тем более я заслужил право на толику ностальгии. Мы спасли мир от пламени смерти. Или, по крайней мере, не дали ему задохнуться в пепле. Так что, правда, есть что вспомнить. Они как-то этот вулкан сдерживали, что ли? О, там котел. Thank you for being here, everyone. I suppose it's not every day you get to have cocktails inside an active volcano, right? Unless you're George, and I can hardly blame him for drinking on the job. None of this would be here without our beloved director, Kenny Chow. So, here's to you, Kenny. You put a cork in the Yellowstone caldera. I'd say you deserve a margarita. Glasses, everyone. I'd like to add something. This effort wouldn't have been possible without our lead programmer. Thank you, Anita, for bringing us our real mastermind, Cyan. I'll second that, Director Chow. Душу зовут All right, Бирюза. Cyan. What's our latest number? The current count is 1,654. Wow, then drink up, everyone. Here's to 1,654 more years without an eruption. It was the spirit. The old ones. I could only grasp some of what they said. You were right, Araya. This place was built to stop something terrible. And it worked. As for the spirit, I'm starting to get an idea of what it could be. The door is open now. We can get through. We should move on. Onto the mountain. We'll have to carve through a lot of machines to get to that door. More than the Werak could prevail against before. Eloi will see us through. Onward, then. Our challenge awaits. The geothermal plant can be suspended, cooling system masked, massive challenges solved. So why am I so nervous about the next part? All we need to do is install Anita's mysterious software and have a conversation. It's not even a human being, right? Она в тайне что-то поставила, какую-то еще штуку. Может, демон накрылся?
вот туда-сюда, блин, переставлять тут. Почему я? Что тебе надо от меня? Слышь, черт. Кто-то меня достал, понимаю. Я понимаю, что как бы неважно, сколько станет человек NPC, они по факту для этих врагов просто капец. Бегают тут тараканы. Ну, камон. Можно же как-то на них отвлечься чуть-чуть совсем, хотя бы, чтобы мне постоянно по щам не давать. Раз дверь, которая открылась. Или нет? А ну-ка. Все, мне нужно было убедиться, как бы, потому что если я потом выясню, что я что-то пропустила, конечно, будет очень прикольно. Так, что же нас ждет в карте? Я боюсь представить просто. Потому что обычно там нас ждало просто лютое. Навешивание звездюлей. Spare the weight. Ну давайте. More machines. Make ready. Типа гуляй, ну. Почему я? Почему? Почему на меня ты агришься, как я не знаю. Кто-то спрятал. О! Ты чё, блин, шалел? Надо срочно отсюда.
songs of deeds, but that battle was a verse worth singing. Now, Элой, the door. Can you open it? Let's Да find out. надеюсь. Можно, пожалуйста, больше так не делать.